Mabuhay! Welcome to Bonjour Universe. This is your cozy corner of the internet where we explore everything under the sun. Ngayon, napanood nyo na or napag-aralan nyo na yung unang part ng pag-formulate ng questions in French. Ngayon, mag-focus naman tayo sa part 2, which is les questions ouvertes. So, ito naman is yung mga open-ended questions. So, ito yung hindi masasagot ng oo o hindi kung di kailangan ng paliwanag or detalye. So, in English, ito yung mga who, what, where, WH questions. So, paano ba mag-make ng mga open-ended questions? First up, ang sino, who, in French, qui. Qui. Ano, what, que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, saan, where, où, où, kailan, when, quand, quand, bakit, why, pourquoi, pourquoi, paano, how, como, como, magkano, ilan, how much, how many, combien de, combien de, alin, ano, which, what, quel, 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 quel. So, again, in French, qui, que, qu'est-ce que, où, quand, pourquoi, comment, combien, combien de, quel, for masculine, singular, quel for feminine, singular, quel avec S or with S is for the masculine plural. Quel with S also is the feminine plural. Focus muna tayo sa qui. This is used for people or tao. Qui est? Sino siya? Who is it? Qui est? Qui parle? Sino ang nagsasalita? Who is speaking? Avec qui tu manges? Avec qui tu manges? This one is sino ang kasama mong kumain? Sino ang kasama mong kumain? Who are you eating with? Number 2. Que, qu'est-ce que is what? It is used to ask what about things or actions. So first, ano ang ginagawa mo? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Ano ang gusto mo? What do you want? Que veux-tu? Que veux-tu? Ano ito? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is this? So, ang tip natin dito is yung qu'est-ce que. It is used in informal or common, while yung que, it's more on the formal or the inverted form, like que fais-tu? Que fais-tu? Now, punta tayo sa number 3, which is yung où or where. So, magagamit natin siya sa mga lugar. Où est la bibliothèque? Saan ang aklatan? Where is the library? Où habites-tu? Saan ka nakatira? Where do you live? Où vas-tu? Saan ka pupunta? Where are you going? Number 4. Quand, which is when. It is used for time, oras, or petsa. Quand est-ce que tu pars?
Quand est-ce que tu pars? Kailan ka aalis? When are you leaving? Quand est ton anniversaire? Quand est ton anniversaire? Kailan ang kaarawan mo? When is your birthday? Tu travailles quand? Tu travailles quand? Kailan ka nagtatrabaho? When do you work? Number 5. Pourquoi? Why? Use for reasons or dahilan. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Bakit ka malungkot? Bakit ka malungkot? Pourquoi est-ce qu'il pleure? Pourquoi est-ce qu'il pleure? Bakit siya umiiyak? Why is he crying? Pourquoi tu n'as pas mangé? Pourquoi tu n'as pas mangé? Bakit hindi ka kumakain? Why didn't you eat? So the answers usually starts with parce que, because or dahil. Pourquoi tu es fatigué? Oh, parce que j'ai beaucoup de travail. Ou j'ai beaucoup de travail. Dahil marami akong ginagawa or marami akong trabaho. Number 6. Como, how, used to ask manner or way or paraan. Like, ¿Cómo ça va? Kumusta ka? How are you? ¿Cómo tu t'appelles? ¿Cómo tu t'appelles? Ano ang pangalan mo? What's your name? ¿Cómo tu fais ça? ¿Cómo tu fais ça? Paano mo yan ginagawa? How do you do that? Number 7. Combien, combien de. How much, how many. It is used for quantity, dami, or halaga. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Magkano ito? How much does it cost? Combien de frères as-tu? Combien de frères as-tu? Ilan ang mga kapatid mo na lalaki? How many brothers do you have? Combien de temps? Combien de temps? Gaano katagal? How long? Number 8. Quel, 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 quel. Which or what? Used before nouns. Quel jour sommes-nous? Quel jour sommes-nous? Ano ang araw ngayon? What day is it today? So, quel is for masculine, singular. Okay? So, ilagay natin dito. Masculine, singular. Feminine, singular. So, yung jour, ibig sabihin, masculine siya. So, we use quel. Next up, anong oras na? So, nilagay natin dito na siya ay feminine dahil ang o oras ay feminine word. So, kalaritil, kalaritil, anong oras na? What time is it? Next up, we have the plurals. So, the plural. So, masculine, plural, and the feminine plural. Aling mga pelikula ang gusto mo? Quel film aimes-tu? Quel film aimes-tu? Which movies do you like? So film, I masculine and it's in the plural form. So we use the masculine plural. Now we have aling mga kulay ang gusto mo? Quelle couleur préfères-tu? Quelle couleur préfères-tu? So, yung color or kulay is feminine. So, we use the feminine plural. So, ngayon, simulan nating mag-practice.
So, ihanda nyo na yung mga pencils or ballpen and your paper. So, translate this into French. Where do you live? Why are you sad? How many students are in the class? What are you doing? When is your birthday? So, as usual, you could pause this video, sagutan nyo muna siya. Slowly is okay, but don't forget, i-check nyo yung answers nyo before nyo i-continue yung video. So, check nyo yung notes nyo. Ito nga ba yung kailangan kong gamitin kapag how, what, or when? And now, for the answers. Où habites-tu? Où habites-tu? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Combien d'élèves il y a dans la classe? Combien d'élèves il y a dans la classe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand est ton anniversaire? Quand est ton anniversaire? Okay, so that's it. I hope you like this video. Share it to your friends and nag-aaral din ng French. Subscribe and follow also the Facebook page of Bonjour Universe. And bye! Don't forget, take one bonjour at a time.